ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ BC ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $228 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 35 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰਕ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। They want to get back to work. They want to get back to normal life. That's why we're seeing demonstrations not only in Ottawa but right across the country. The Prime Minister has caused division by overtly politicizing vaccines and the pandemic and calling these Canadians names. And now he's saying these protests really aren't his problem. They're the provinces or maybe even the cities. When will the Prime Minister stop hiding, show up for Canadians, show some leadership and fix the mess that he's created? I think that what we have to ask at this moment in time is what needs to get done to get Canadians safe and out of this pandemic. And what we know is the best way we can get out of this pandemic is to get vaccinated. We're all tired. We're all frustrated. But we have to ask how we can continue to sacrifice to keep those safe around us, to make sure that we follow public health measures and do our best to get out of this pandemic, keeping as many people safe and alive as possible. The Honourable Leader of the Opposition. Speaker Dr. Tam and other health officials across the country have started to change their language on lifting restrictions. According to Dr. Tam, things like vaccine mandates should be re-evaluated. Countries around the world have started to lift restrictions or actually end them altogether. So can the Prime Minister tell Canadians today when the government will quickly respond to our public health officials and begin to lift all the restrictions that they've imposed on Canadians? Can we go ahead? Okay. The Honourable Leader of the Opposition just asked a question. She'd like to hear what has to be said in response to her question. Please let the Honourable Government House Leader answer so she can hear it. The Honourable Government House Leader. Mr. Speaker, I heard some yelling that they want to end the mandate for truckers to be able to get vaccinated. But I would point out to the honourable members across that the rule exists in the United States, that even if it didn't exist in Canada, they would have to have it in order to enter the United States. Here are the plain and simple facts. Canadians need straight talk about how to get out of this pandemic. That means following public health guidelines. That means getting vaccinated, and yes, it means talking calmly and rationally about what are real solutions instead of trying to be incendiary and try to elevate a situation that is not about the pandemic, that is about politics. Thanks to that member. I see the Prime Minister is still in hiding and that member's mansplaining to me how to stay calm and rational, which I don't appreciate. Mr. Speaker, Canadians have suffered. They followed the rules. They've done what they were asked to do. We can't have a slow and drawn out process of reopening just because the Prime Minister is hiding and in denial. Dr. Moore in Ontario said recently, I think we have to start to understand we've got to learn to live with the virus. In Canada, living means living freely. Will the Prime Minister follow the science, follow the advice of experts, and assure Canadians that he'll be removing all federal vaccine mandates quickly? The Honourable Government House Leader. Mr. Speaker, for 2 years, Canadians have dealt with a global pandemic that has stressed all of us. There is not a Canadian who has not gone through an incredibly difficult time. The question that we ask on this side is, what is the science? Mr. Speaker, we need to follow science.
we need to very closely look at what is the best way to get out of this pandemic using evidence, not politics. We are not in a place where we can afford to play games with public health. Instead, we have to take each step one at a time. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ਵੱਲੋਂ ट्रकर कॉनवॉय ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਓਟਾਵਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Here because Parliament is working. We're here to do our job as government, as parliamentarians, because our democracy is working. Just a short time ago, we had an election in this country where we asked Canadians how they wanted to keep fighting this pandemic. And their answer was clear. Canadians chose vaccines. They chose science. They chose to protect one another. Because Canadians know that's how we get back to the things we love. Are trying to blockade our economy, our democracy, and our fellow citizens' daily lives. It has to stop. The people of Ottawa don't deserve to be harassed in their own neighborhoods. They don't deserve to be confronted with the inherent violence of a swastika flying on a street corner, or a Confederate flag, or the insults and jeers just because they're wearing a mask. That's not who Canadians are. That's not what Canadians demonstrated over the past 2 years of consistently, continually being there for each other. The people of Ottawa, indeed people across the country, deserve to have their safety respected and deserve to get their lives back. From the beginning of this demonstration, our government has been in close contact with the Mayor of Ottawa and municipal and provincial officials. So far, the RCMP has mobilized nearly 300 officers to support the Ottawa Police Service and is ready to do more. Yesterday, the City of Ottawa declared a state of emergency. We're convening a table with the relevant federal and municipal partners to further strengthen our response. The federal government will be there with whatever resources the province and the city need in this situation. This blockade, these protesters, they're not the story of this pandemic. ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸੋਨੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਡੀਸੋਨੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਆਫਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਕਨਵੋਏ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਪੇਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। I'm happy to speak to that. The first thing that I would say is that obviously to the extent that there may be any ongoing investigation that is being carried out by law enforcement, that those investigations will be conducted independent of the elected government. But I do want to take a moment to acknowledge
the actions that GoFundMe has taken. As you will recall, there was roughly $10 million that was contributed to that platform. And as a result of some due diligence undertaken by GoFundMe around the source of those contributions, as well as what they might be used towards, they suspended the distribution of those funds to the convoy. On a plain reading of their statement, there were flags that gave them cause for concern. I will say that in general terms, we need to be very vigilant about external forces, about foreign interference, and that funds which are being collected are not used for inappropriate purposes, which may indeed undermine public safety. नवंबर महीने ब्रिटिश कोलंबिया विच आए भारी हड़ा कारण एब्सफोर्ड लागे सुमास परेरी इलाके दे फार्मर्स ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $228 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਬਲੂਬੇਰੀ ਵਰਗੇ ਸਦੀਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, गैर बीमा फार्म के बुनियादी ढांचे की मुरम्मत और जानवरों की देखभाल को शामिल किया गया है। The BC government has been working with our federal counterparts and local leaders to help our province build back better, and this announcement is part of that. We're responding today with a program that delivers the greatest amount of financial support of its kind in BC's history. With $228 million in provincial and federal funding, we're helping farmers get their businesses back on track, as well as supporting our food security and our food economy. The funding will cover expenses in 4 main areas that are not covered by existing government programs or private insurance. The first category is returning flood-impacted land and buildings to a safe environment for agricultural production. The second is the loss of perennial plants not raised for resale, like blueberry plants. Other categories include expenses relating to the repair of uninsurable farm infrastructure and costs for animal welfare, such as replacement feed, livestock transportation, and veterinary care. ब्रिटिश कोलंबिया सरकार वालों ऐलाने गए इस रिकवरी पैकेज ਨੂੰ BC ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। The federal government has provisioned for $5 billion in 2021-22 for its share of recovery costs under the disaster fund, as well as other costs related to the recent extreme weather events in British Columbia. The funding we are announcing today will help farmers with expenses such as cleanup, repair, and restoration of lands, barns, fences, and other infrastructure. ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਬਲੂਬੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਡੇਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਮੋਰੱਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਰਿਆਨ ਔਰਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਰੱਕੋ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਆਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਕਿੰਗ ਮੁਹੰਮਦ 6ਵੇਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੋਗ ਜਤਾਇਆ। ਬਚਾਅ ਦਲ ਨੇ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੂਹ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ 6ਵੇਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਿਆਨ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸ਼ੋਲਸ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਰਡ ਸਟ੍ਰੀਮ 2 ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਨਾਟੋ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੌਲਸ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। I know that he's in a position now to be able to invade, almost assuming that the ground is frozen above Kyiv. He has the capacity to do that. What he's going to do, I don't know. I don't know that he's even made it. I don't know that he knows what he's going to do. And I think he has to realize that it would be a gigantic mistake for him to move on Ukraine. The impact on Europe and the rest of the world would be devastating, and he would pay a heavy price. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer Nord Stream 2. We will bring an end to it. That would be lost. But what everybody forgets here is Russia needs to be able to sell that gas and sell that oil. Russia relies, a significant part of Russia's budget, it's the only thing they really have to export. And if in fact it's cut off, then they're going to be hurt very badly as well. And it's a consequence to them as well. This is not just a one-way street. And so we are looking at what we could do to help compensate for immediate loss of gas. ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ 2022 ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਟੀਮ ਸਕੀ ਜੰਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਨੋਬੋਰਡਰ ਮੈਕਸ ਪੈਰਟ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨੋਬੋਰਡ ਸਲੋਪ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਲੇਦਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 35 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਾਰਲੋਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰੀ ਐਲੀਆਸ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਾਰਿਸ ਪਾਈਨੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਲਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਗੋਮਾਸ, ਕ੍ਰੈਫਿਸ਼ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਐਕਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਲਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਲਿਆਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।